Hi viewers, this is Rajendra. Welcome to Rajendra Reddy Chemistry Point. In previous videos, we discussed about how to write chemical equation and what is chemical equation and what are physical changes and chemical changes. Now, in this video, we are going to discuss about balancing of chemical equation. Why we have to balance the chemical equation? What is the reason behind that? Let us discuss one. మనం chemical equations ని ఎందుకు బ్యాలెన్స్ చేయాలి అసలు తెలుసుకుందాం మనం. So in our chemistry, the basic law was there, that was law of conservation of mass. That law of conservation of mass proposed by Antony Lavoisier. Lavoisier is called as father of chemistry also. According to law of conservation of mass, the mass of the products formed in the chemical reaction must be equal to the total mass of the reactants consumed. Now you can observe here the image of the Antony Lavoisier. So he is Antony Lavoisier. According to law of conservation of mass of the products is equal to mass of the reactants. So here, is it possible or not? Yes, definitely it is possible. Let us take one example here. So in this here the picture is given. So in that picture, at the start 100 grams of coal was there. Now here 100 grams of coal, and after complete combustion the remaining also you have 100 grams of యాష్ బూడిద. నా యూ మే గెట్ డౌట్, 100 grams ఆఫ్ కోల్ను బర్న్ చేస్తే 100 grams ఆఫ్ యాష్ వస్తుందా? రాదు కదా అని. బట్ యూ హ్యావ్ టు కన్సిడర్ వాట్ ఈస్ ద వేపర్. ఆ వెళ్ళిపోయిన స్మోక్ని కూడా మీరు అబ్జర్వ్ చేయండి. దట్ వెయిట్ ఆల్సో యూ హ్యావ్ టు కన్సిడర్. సో ఇఫ్ యూ కన్సిడర్ దట్ ఇట్ ఈస్ సెట్, సో ద మాస్ ఆఫ్ ది రియాక్టెంట్స్, సో స్టార్టింగ్ రియాక్టెంట్స్కి ఉన్నటువంటి వెయిట్ దట్ షుడ్ బి ఈక్వల్ టు the product's weight which are formed after the chemical reaction. This is law of conservation of mass. So balancing of chemical equation. So we know that atom is the smallest particle of an element that takes part in chemical reaction, and atom is neither created nor destroyed during the chemical reaction, and atom is the account for the mass of any substance. So let us consider some examples. Water has some weight. From where that water has got what weight? The weight is got from the H2O molecule. So from where that H2O molecule got weight? H2O molecule weight ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది? హైడ్రోజన్ ఆటం నుండి, ఆక్సిజన్ ఆటం నుండి. అంటే ఆటమ్స్ కొంత వెయిట్ ఉండి ఆటమ్స్ కలిసిపోయి మాలిక్యూల్ ఫామ్ అవుతుంది. ఆ మాలిక్యూల్స్ నుంచి మ్యాటర్ ఫామ్ అవుతూ ఉంటుంది. అంటే ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ మ్యాటర్ ఈజ్ స్టార్ట్స్ విత్ ది అటామిక్ లెవెల్ ఓన్లీ. సో డెఫినెట్లీ ఆటంకు వెయిట్ ఉంటేనే మాలిక్యూల్కి వెయిట్ ఉంటుంది, మాలిక్యూల్కి వెయిట్ ఉంటేనే మ్యాటర్కి కూడా వెయిట్ వస్తూ ఉంటుంది. సో ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ఆటమ్ హ్యాస్ మాస్. సో డ్యూ టు ద మాస్ ఆఫ్ ది ఆటమ్ ఓన్లీ, సో మ్యాటర్ గెట్ ది మాస్. సో వైల్ బ్యాలెన్స్ ది ఈక్వేషన్, మాస్ ఆఫ్ ది రియాక్టెంట్ షుడ్ బి మాస్ ఆఫ్ ది ప్రొడక్ట్స్. అది ఎప్పుడు పాసిబుల్ అవుతుంది? అక్కడ ఎన్ని ఆటమ్స్ ఉన్నాయో రియాక్టెంట్ సైడ్, ప్రొడక్ట్ సైడ్ కూడా అన్ని ఆటమ్సే ఉండాలి. అండ్ మోస్ట్ ఓవర్ వీ హ్యావ్ టు కన్సిడర్ దట్ ఆటమ్స్ ఆర్ నైదర్ క్రియేటెడ్ నాట్ డిస్ట్రాయ్డ్ డ్యూరింగ్ ది కెమికల్ రియాక్షన్. ఒక కెమికల్ రియాక్షన్లో ఆటమ్ అనేది క్రియేట్ కాదు, డిస్ట్రాయ్ కూడా కాదు. బట్ న్యూక్లియర్ రియాక్షన్స్లో మాత్రం డిస్ట్రాయ్ అవుతుంది. యాజ్ పర్ ద లా ఆఫ్ కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ మాస్, వీ నో దట్ మాస్ ఆఫ్ ది రియాక్టెంట్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మాస్ ఆఫ్ ది ప్రోడక్ట్. వెన్ ఇట్ ఈస్ పాసిబుల్? when the number of atoms of the different elements at the reactant side should be equal to number of atoms of that elements at product side. రియాక్టెంట్ సైడ్ ఏ ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయో చెక్ చేసుకుందాం మనం. ఆ చెక్ చేసుకున్న ఎలిమెంట్స్లో అక్కడ ఎన్ని ఆటమ్స్ ఉన్నాయి రియాక్టెంట్స్లో, అవే సేమ్ నెంబర్ ఆఫ్ ఆటమ్స్ కనుక మనకు ప్రోడక్ట్స్లో ఉంటేనే ఆటమ్స్ అన్ని ఈక్వల్ అయినప్పుడు వాటి మాసెస్ కూడా ఈక్వల్ అవుతూ ఉంటుంది. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, hydrogen reacts with oxygen, produces water. So let us consider this equation. So hydrogen H2 reacts with the oxygen, produces water. This is a chemical equation. Now this is considered as chemical equation. Now here which elements are involved? Here hydrogen element is involved, oxygen element is also involved. So this is at the reactant side. Product side em moynayi malli avve elements unnayi. Compulsory whatever the elements are there at the reactant side, the same elements are there in the product side. సో ఇక్కడ 2 హైడ్రోజన్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఇక్కడ 2 హైడ్రోజన్స్ ఉన్నాయి. సో హైడ్రోజన్స్ మాస్ రియాక్టెంట్ సైడ్ ఎంత ఉందో ప్రొడక్ట్ సైడ్ అంతే ఉంటుంది. బట్ ఆక్సిజన్స్ ఇక్కడ ఎక్కువ ఉన్నాయి, ఇక్కడ సరికి తక్కువ అయిపోయింది. అంటే ఇక్కడ 2 ఉన్నాయి, ఇక్కడ ఒకటే ఉంది. సో ఇక్కడ మాస్ అనేది ఈక్వల్ అవుతుందా? లేదు. అంటే ఒక ఆక్సిజన్ ఆటం
వాటర్ ఇక్కడ సైడ్ తక్కువ ఉంది కాబట్టి దీని వెయిట్ ఖచ్చితంగా కంపేర్ టు దిస్ రియాక్టెంట్స్ వెయిట్ కంటే కూడా products weight అనేది లెస్సర్గా ఉంటుంది. దట్ వీ హ్యావ్ టు అబ్జర్వ్. Mass of the reactants should be is equal to mass of the products. Means whatever the substances which are undergoing the chemical reaction, their mass should be is equal to whatever the substances which are formed during the chemical reactions. That should be equal. So when it is possible, when the number of atoms of different elements at reactant site should be equal to number of atoms of the product side elements. Okay, so that must be equalized. రియాక్టెంట్ సైడ్ అయితే ఎన్ని ఆటమ్స్ ఉంటాయో ప్రొడక్ట్ సైడ్ కూడా అన్ని ఆటమ్స్ ఉండాలి. దెన్ ద ఈక్వేషన్ ఈస్ గోయింగ్ టు బ్యాలెన్స్. సో మెథడ్స్ ఆఫ్ బ్యాలెన్సింగ్ కెమికల్ ఈక్వేషన్. So many methods are involved in the balancing chemical equation. So in that, the first method is hit and trial method. Now in this lesson we are going to study about only hit and trial method. The second method is partial equation method. This is the second method to balance the chemical equation. The third is algebraic method. So for the complex reactions, we could able to use this algebraic method. Next, fourth one is oxidation number method. And the next, fifth one is ion electron method. Now this oxidation number method and ion electron methods are we are going to study in our intermediate stoichiometry. Thank you for watching. If you like this video, please share and subscribe to my channel for more videos. Thank you.